Galera, foram lançados para computador os jogos Dino Crisis 1 e 2 da época de ouro do Play 1, e eles foram lançados prometendo aprimoramentos tanto gráficos quanto de controles e algumas outras coisinhas. Então, vamos descobrir se realmente compensa pagar o que é cobrado pela plataforma GOG ou se vale mais a pena rodar tudo pelo emulador. Se liga na vinheta e vambora! Esse é o site oficial dos jogos lançados pela plataforma GOG. Para quem não sabe, o GOG é uma plataforma tipo a Steam. A diferença é que os caras só publicam jogos sem proteções DRM, o que é muito maneiro. Fora que aqui costumam aparecer os clássicos, os relançamentos e até os remakes mais queridos de todo mundo. Mas o lance é o Dino Crisis, ou Dino Crisis. Não sei como é que se pronuncia até hoje, e olha que eu já estou um pouco cascudo. Mas o lance é que aqui no site você vai ter a edição Standard ou a edição Bundle, que seriam os dois jogos. E o preço desse bundle é de R$ 42,49. E é o preço maneiro. Mas será que realmente compensa? Primeiro eu vou rodar o Dino Crisis ou Dino Crisis 1, baixado pela plataforma GOG, ou seja, é a versão que foi lançada para computador com os tais aprimoramentos prometidos. E do lado eu vou te mostrar o mesmo jogo, só que sendo executado via emulação. Ou seja, eu vou estar rodando o Dino Crisis 1 do PlayStation 1 pelo emulador DuckStation no meu computador. E eu vou deixar para você decidir se vale a pena pagar o valor cobrado na GOG ou não. You have mail. You have mail. Okay, this is the first checkpoint. Playtime is officially over, kiddies. Something's wrong. The lights in the guardhouse are out. Maybe this has been a wild night of partying for the guards. You know, a little song, a little dance. Stay here, Junior. Leave the guards to me. Hey, did you hear what he just called me? Forget about it. Just let Gail handle this. All right, it's clear. Okay, let's do this. I'll infiltrate the facility and occupy the control room on the first floor. I should have access to all the security systems from there. I'll contact you as soon as I've cleared the room. Let me guess. This is some of your handiwork, right? The brass is still warm. These guards were shooting at something very recently. So who were they fighting? This wasn't much of a fight. I don't think these guards hit anything before getting sliced and diced. Whatever they were shooting at came in through there, and ripped right through the steel fence. Well, the hole is nice and clean. But I still say you could have done this. Very funny. We still need to figure out what happened here. Continue to sweep the area.
started, though. I have a very bad feeling about this. How's the progress going with that security system? I don't know what's been going on here, but it looks like all the power in this facility is being cut. Same here. As long as that's the situation, there's not a lot I can do. Why don't you see if you can gain access to the backup generators on the ground level? I'm on it. What are you doing here? I caught the last part of your conversation. By the way, I found a key. Hand it over. Let's head outside. That's disgusting. This guy's been eviscerated. Something tore his intestines straight out. Look at those tooth marks. It had to be some sort of animal. Okay, let's move on. Gale? Gale! What is this? Particularmente, eu tive a impressão que os jogos rodam praticamente iguais, tanto na plataforma GOG para PC quanto no meu emulador. E talvez, sendo um pouco mais ousado, os caras de repente até usaram a mesma engine utilizada pelo DuckStation para rodar isso aqui no PC. Sei lá, né? Enfim, a gente nunca vai saber, então ficam só especulações. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Você pagaria esse valor que está sendo cobrado por esse bundle ou você preferiria ficar pela emulação?
Agora, considerando que, na verdade, tá bem barato, né? E, por outro lado, as únicas formas que você tem de ter esse jogo para rodar é você comprando o jogo pelo bundle da GOG ou comprando o jogo original. E convenhamos, é um jogo de Play 1, então dificilmente você vai encontrá-lo original à venda. Mas fica a seu critério. Tamo junto, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta e compartilha. Valeu, fui! Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.